Overwhelmed by the forces of House Wolford, Esfrost's troops are scattered and driven from the Crown City. Glenbrock, at last, is free. Several days after this fateful battle, Queen Cordelia announces her intent to abdicate the throne and make way for another. Roland Glenbrock, his face no longer hidden from the world, will take his rightful place at the seat of power. With the prince's friends having only just finished grieving his death, and his enemies having only just finished toasting to it, this news shocks the foundations not only of Glenbrock, but of Nozelia itself. Prince Roland has proven his pedigree by storming the walls of Whiteholm and routing his enemies, delivering his sister to safety in the process. The prince becomes king, and condemns the schemes of Gustadolf, making known Esfrost's plot to usurp the throne. However, the people's reaction to this news is not quite a chorus of approval. It is plain that the ravages of war and the shame of subjugation have left an indelible mark on the once prosperous nation. Although the battle for Glenbrock is behind them, Serenoa and the rest of the city's liberators must make ready for a struggle of an entirely different sort. Akt 2, wo Ruhm dich erwartet. Damit geht es weiter. Wir haben es also geschafft. Endlich. Glenbrock ist befreit. Aber was nun? Congratulations on returning to your rightful throne, King Roland. Ah, you've returned. My friend, a word. Yes. I am honored to have had you by my side on this journey. To be able to call you friend. As am I, Roland. Your Majesty, representatives from Heissands have arrived. We shan't make undue demands of your time, King Roland. We've simply come to say farewell. Without your aid, my people would still be under Esfrost's iron rule. Glenbrock owes you a debt of gratitude. Consider the debt paid. The knowledge we gleaned of Elfric's capabilities was more than worth our troubles. Indeed, it surpassed my every expectation. The Holy One is sure to be pleased with the results. Your Majesty, can we trust you to lift the embargo and keep Esfrost subdued? Of course. Lord Wolford has promised his full cooperation in that regard. Your Majesty, lest you misunderstand your friend's position, allow me to make one matter abundantly clear. Minister Serenoa is of the Saintly Seven. He is not to serve at your whims, but by the grace of the Hierophant. I understand, but he is also a Lord of Glenbrock. More importantly, he is my friend. As such, I would ask for his assistance in the days ahead, as I have in days past. Your Majesty, it is plain that the friendship between you two runs deep. However, the rules of politics are old and immutable. And what does the Lord himself think of his new position? Of course, I am grateful for the honor Heissands has bestowed upon me. I will do all in my power to serve both the Hierophant and King Roland with all faithfulness. In other words, the Hierophant does not have your full loyalty. Well, Wie die das wieder auslegen, wie manipulativ die schon wieder sind. Da haben wir das andere Problem. Jetzt haben wir Glenbrock gerade befreit. Und zack, klar. Jetzt müssen wir uns irgendwie schon so ein bisschen wieder für eine Seite entscheiden, ne? Und in dem Fall halt Glenbrock oder Heissands.
Wie das hier ausgelegt wird, unfassbar. Aber klar, so ist die Politik. Ganz schön hart. Glenbrock and Heissands are to be two nations united in purpose. Surely it is reasonable that Lord Serenoa acts in service to both? Perhaps King Roland and the Hierophant should discuss my lord's role together. You are right, of course. It is not our place to assume the goddess's intent. Very well. I hope to meet with the Holy One as soon as my duties allow. I expect busy days ahead for you, Serenoa. Be prepared. Certainly, Your Majesty. Milo shall stay in Glenbrook for the time being. If there is aught she can assist you with, consider her at your complete disposal. Remember, Milo, that you are the symbol of friendship between our two nations. But of course, I live to serve, Minister. And with that, we shall take our leave. May we meet again soon. Sehr schön, wenn sie dann permanent dabei ist. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir wirklich trauen können. They leave us with a spy. It seems we still haven't won their trust entirely. Ah ja, Benedikt sagt im Prinzip hier auch das Gleiche. Ne? Das ist eigentlich in Spitze, das muss man schon sagen. Wirklich trauen können wir ja auch nicht. Whatever secrets they uncover will only attest to our commitment to the friendship between us. Still, their actions speak volumes. Their aid has not come without expectation of just recompense. Already, they seek to make Lord Serenoa their puppet. But we need Heissands' aid to crush Esfrost. By the same token, we cannot resist Heissands without Esfrost's might. And once Esfrost is laid low, Glenbrook will have served its purpose. What then would stop Heissands from tightening their grip? Just as they did with the Rosal. The injustice I saw at the source is not something I'll soon forget. If you require proof of Heissands' true nature, you need only remember. I know. I know. This country is my home. Built by my father and the kings before him. Safeguarded by my sister and generations of my forebears. I will rebuild it. Restore its glory and its pride. We will not be treated as dogs at the end of a leash. For now, we must look within. Only after that work is done should we look without. Das klingt doch alles ganz gut soweit erstmal. Ruhig eure Gedanken fassen. Es ist eine schwierige Situation insgesamt. Ah, Cordelia. Oh, it's you. Jetzt nicht mehr regiert. Aber gut, jetzt ist ja Roland da. Mal gucken, wie ihr Gespräch ausfallen wird. May we speak for a moment? Of course, brother. My apologies. I'm so happy you're alive. It's just... I believed you dead for so long. I understand. But hiding from the world was the only way. You needn't explain. I don't blame you in the least. Thank you. About General Avlora. Avlora... She was a servant of Esfrost. Our enemy. I know. And you know there was no room for mercy. Not if we wanted to win back Glenbrook.
Not if I wanted to rescue you from Frost's clutches. However, I thought you deserved to know. She did have parting words. She asked me to protect you in her stead. It seems she cared for you, in her own way. She did. She was harsh, but always kind. Our scouts are yet searching for her, but her wounds were grave. I fear when we find her, she will... Cordelia, what's wrong? Oh je, das hat sie auch ganz schön getroffen jetzt gerade. Er hat das jetzt so erkannt anscheinend, dass Flora ihr wohl doch sehr wichtig war, ne? Davor war er natürlich voll auf Rache aus und hat das wahrscheinlich gar nicht richtig gesehen, die Zeichen. I'm fine. I simply need to rest. Fine? I think not. I'll call a healer. Was hat sie denn jetzt? No. This whole time, I've refused to show even a moment of weakness. It seems my efforts have taken a toll. You did well, sister. Now you may relinquish your burdens. I'm here, and I won't leave you again. But please, visit the infirmary. Some bed rest will surely set both of our minds at ease. Thank you. I'm glad to see your trials haven't stripped you of your kindness. Welcome home, brother. Ja, ist doch ganz schön zumindest. So, the crown city has fallen. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich Gustadolf nun verhalten wird. Was so seine nächsten Schritte sein werden. Ob er die Situation hier auch unter Kontrolle gebracht hat, soweit. Ich meine, Svarog hat ja irgendwie aufbegehrt anscheinend. Ich meine, Azeroth ist immer noch natürlich verdammt gefährlich. Wir wissen ja, über welche Technologie sie verfügen könnten. Das alleine ist eine gigantische Gefahr. And what of General Avlora? She fell into the Norzelia River and has not been seen since. And my siblings, Thalos and Erica? They died, fighting bravely in battle. My condolences, Your Grace. I understand. I have fewer pieces on the board than ever now. Wie hart das einfach ist. Wie er einfach auch noch sagt, ja, allmählich gehen mir die Spielsteine aus. Was stimmt mit dem Typen nicht? Unglaublich. Ihm ist wirklich alles total egal. Ich frage mich ja fast, ob er nicht so eine Krankheit haben könnte. Und das gibt das ja, was einen empathielos macht. Das gibt es ja. Ist gerade ein Fachbegriff nicht im Kopf, aber vielleicht trifft das bei ihm zu. Oder ist einfach wirklich nur der super böse Typ. Ich meine, es gab ja zum Beispiel im Römischen Reich mal einen Kaiser, bei dem das tatsächlich der Fall war. Der diese psychische Krankheit hatte und damit wirklich einfach sich null in andere reinversetzen konnte. Und auch sehr paranoid mit der Zeit wurde. Gut, Gustadolf wirkt jetzt nicht paranoid, aber die Art und Weise, wie er Dinge formuliert, man kriegt schon sehr, sehr, sehr böse Vibes von ihm. Pieces. Really is true what they say about him. Interessant, dass Soldat das auch so erwähnt. It seems I was wrong to think that Heissands would remain idle. Or was my more grievous error to be taken in by the prince's false death? Regardless, I was a fool to show House Wolford any mercy. Your Grace, reports from the battlefield tell of an unknown weapon being brought to bear against our forces. Oh? Continue. They say it sank one of our ships in a blast of purple. Our iron.
our pride, torn apart like sheets of parchment before a storm. It appears the weapon of Laura indicated in her report has been completed sooner than we anticipated. We mustn't allow Heissands to think they've won the upper hand. I intend to answer their weapon with one of my own. Verstehe. Naja, war fast schon abzusehen, dass das sein nächster Schritt sein wird. Worum dich erwartet, das haben wir nun auch abgeschlossen. Reiner kleiner Story-Act wieder. Machen wir selbstverständlich direkt weiter. Heissands, Astros neue Waffe. Gruselig. After retaking Whiteholm Castle, Roland assumes the throne. Joy over the return of the line of Glenbrock sweeps the kingdom. Yet not everyone is quick to welcome Roland back with open arms. Life under S. Frosty rule treated them well, and they suspect him to be naught but a figurehead of a puppet regime. Roland's absence, it seems, made room for discord among his subjects to flourish. Kapitel 15. Die Standarten des Königs. Ja, viel Story jetzt natürlich, aber das ist ja klar. Es tut sich auch was, es bleibt interessant. Ich denke, wir sind auch schon relativ weit in der Geschichte, nehme ich mal an. So that is what happened in my absence. Yes. Gustadolf was a clever ruler. After the invasion, Patriot and his royalists cozied up to Esfrost in order to protect themselves. Gustadolf used them to his every advantage. He stripped them of their privileges and left them nothing but their governing responsibilities. I don't think Patriot much cared for that, but it did ensure everything continued smoothly, without interrupting the people's lives. Now I understand why there was little unrest after the occupation began. A clean, effective takeover by a well-seasoned commander. But all the while, he was preparing to face the next conflict. Wait, does he intend to march on Heissands next? I believe so. I wish I could be more specific. But the Goddess's shield cannot protect the Holy State's capital from Esfrost. Not anymore. He said it will all be over once the death knell is ready. What is this death knell? A new weapon born from the coupling of his frosty ironworking and explosive projectiles. Ja, das klingt irgendwie fast wie ein Panzer, oder? Schmiedekunst mit Sprengkugeln. Oder irgendwas Kanonenmäßiges zumindest. Witzig. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Valis claimed it is powerful enough to break through the Goddess's shield. To think Esfrost is capable of creating such a monstrosity. So much for their reign of peace. Taking over Glenbrock was only the first move in a bigger gambit to seize the source. I am disturbed to learn of Gustadolf's plan, but rebuilding our capital must take priority. Very well. We should investigate the extent of the damage and discuss how best to proceed from there. House Wolfort will lend whatever aid you need. Thank you, Serenoa. But since you are one of their Saintly Seven now, I'd ask you to keep an eye on Heissands as well. Cordelia? Apologies. A brief spell of dizziness. Ist sie jetzt krank? I've been looking everywhere for you, Your Highness. Ach, der Patriarche. Dieser schmierige Typ, ey, schmeißt ihn raus. Schmeißt ihn raus, ganz im Ernst. Jetzt ist er immer noch da. Ekelhaft. I do not recall giving you leave of the infirmary. Your injuries are still healing. Would you undo all the trouble I went through to get you the best of care? Pray, return to the infirmary at once. It wouldn't do to push yourself, Cordelia. Rest now. Leave everything to me. All right. Das gefällt mir irgendwie auch nicht mit dieser Krankheit. Ja, das hier ist natürlich immer noch We got a pretty good understanding of the übel. damage in the capital, my lord. It's
A tad more than we were expecting. Ja, hier steht alles gewaltig in Ruinen. Das ist schon übel. I see. Then we must make haste with repairs. Let's report this to Heissands and see what aid they can give us. Was there anything of note besides damage? There ain't an easy way of putting this, but not everyone's exactly pleased to hear Prince Roland's returned. Esfrost exempted Glenbrook's subjects from the salt tax. Likely a bid to get in everyone's good graces. And a damn good one at that. But more than that, the so-called freedom Gustadolf brought to the kingdom seems to have made a splash. He threw out the old ways and made it so anyone could better their lot in life depending on their ability, instead of their birthright. Just as in Esfrost. Then the people must have looked quite favorably upon Gustadolf's rule. I wager folks ain't too pleased to see us, since they figure it means things will go back to how they used to be. Roland surmised as much. We must do something to show the people his is a return worth celebrating. Anna, have you looked into the state of affairs in the castle? Yes. The head of the Royalists, Minister Patriat, is extending his influence. He made quite the name for himself, even under Gustadolf. Though he seems eager enough to support King Roland, he was just as eager to serve the Archduke. I do not believe we can trust him. Da ist er auch schon, da großartig, wenn man von Teufel spricht, ne? Distinguished members of House Wolford, how hard you are all working to rebuild our capital. What a delightful thing to see. Minister, you do us a great honor visiting us out of all the many other responsibilities that must vie for your attention. Oh, come now, do not think yourself so insignificant. The entire kingdom owes you its thanks, myself included, of course. We are so grateful for House Wolford's aid, even though you now serve a different master. We are only doing what any of King Roland's loyal vassals would. Muss er nachdenken. Speaking of the king, I'm afraid we've a bit of a problem. His Majesty seems to be entertaining thoughts of retaliating against Esfrost. But the people have had their fill of war. And I'm sure you're already aware the people look upon the royal line with disfavor. I only beg you take every care going forward. A warning. Even so, there is naught we can do but focus on rebuilding. Indeed. Let us return to the king and apprise him of our progress. I would walk the city with Sheila a bit longer and speak with the people. As you wish. But this is not the capital you knew. Be careful, my love. Puh. Ja, die Stimmung ist nicht gut. Das kann man auch nachvollziehen, klar. Ah ja, 5 Charakterepisoden. Oh Junge, da gibt es ja wieder eine ganze Menge. Wir haben natürlich auch wieder viele Handlung, die ansteht. Ach Gott, ja, Esfrost wird sicherlich bald schon den nächsten Schachzug machen, das sollte klar sein. Und wie wird er aussehen? Vermutlich geht es da nicht mehr über das Gebiet hier. Na, das ist erstmal gegessen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie es dann über Wolfords Gebiet probieren werden. Klar. Und das wäre dann so das nächste. Übel. Wobei sie da natürlich schon sehr benachteiligt sind jetzt, ne? Also das ist auf jeden Fall für uns schon eher ganz gut insgesamt. Also nicht für Wolford natürlich direkt, aber für die Gesamtlage schon. Ich denke halt, hier unten hätten sie den großen Vorteil gehabt, dass sie eine Versorgungslinie gehabt hätten. Über das Fürstentum Falks mit seinen reichhaltigen Böden und so. Wobei gut, da hat wiederum ja dieser Landroy eigentlich vorgesorgt, dass sie nicht mehr unbedingt davon Gebrauch machen können. Aber das wiederum wird die Moral hier extrem geschwächt haben, denke ich mal, bei der Bevölkerung. Ohne Essen. Dann auch noch abgeschnitten vom Handel, ja. Wobei das jetzt hier wieder gelöst sein sollte, das Problem. So weit, so gut.
haben wir eigentlich da oben? Ist das Dorf gewesen? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon, oder? Ja, das war das Dorf der Rosei, genau. Was ist denn eigentlich das hier dann? Das ist eine gute Frage. Ich schaue mir nur gerade so ein paar markante Punkte nochmal auf der Karte an. Ja. Schon cool, wie sich das alles jetzt entwickelt. Wollen wir Charakterepisoden machen? Ich bin mir total unsicher. Ja, machen wir erstmal mit der Story weiter, würde ich sagen. Frederica hat in der Hauptstadt die Stimmen der Bürger vernommen und sind nun darüber nach. Genau, gucken wir doch mal, was die Bevölkerung aktuell so denkt. Die werden uns sicherlich nicht in hohen Tönen loben, kann ich mir vorstellen. Aber ja, der Krieg hat an den Nerven und an Energie gezerrt. There are more who accepted Aesfrost's rule than I imagined. Glenbrook's history is long. Yet, that is why hierarchy and precedent hold sway. This is a stubborn land, my lady, not given to easy change. Though Archduke Gustadolf, acting in the name of freedom, granted privilege after privilege to the powerful. For people used to Glenbrook's rigid customs, I suppose that sort of change must have been too seductive to resist. Perhaps. But his freedom was naught but greed and cruelty. Lady Frederica, I've been searching everywhere for you. A Wolfort messenger. Did you run all this way? What's happened? My lady, I hail from Castle Wolfort, bearing tidings of Lord Simon. Has he awakened? He has. He is in high spirits and recovering well. Ah, sehr schön. Geht's ihm wieder gut? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen, dass der sich nochmal erholt. Aber das ist ja hocherfreulich. He is most pleased to hear of the capital's recapture. He bids you visit Castle Wolfort so he can honor you himself. Oh, I must bring these glad tidings to Serenoa at once. How long it has been since I've seen him smile. There is one more bit of news I have for you, my lady, but it is not so happy. Is there some sort of trouble in the Wolfort domain? Bandits are laying waste to the Rosellan village. Oh, okay. To our shame, Castle Wolfort does not have enough soldiers to stop this. We would beg Lord Serenoa's wisdom in this matter. The enemy must be powerful indeed. We cannot leave the Rosellan village defenseless. Let us inform the others. Messenger, with us. Okay. Also werden wir auf jeden Fall wohl zurückgehen. Well, well. Things are about to get interesting. Was macht sie denn noch hier? Also sie spioniert auch wirklich nach, das war mir aber auch schon klar. Wie gesagt, ich denke, man kann ja auch nicht wirklich trauen. Andererseits, sie müsste jetzt dabei sein als Einheit, oder? Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Ach so, nein, ist sie nicht. Oh, okay. Gut, das macht sie tausendmal verdächtiger. Aber sie war ja eine blaue Einheit. Die hat doch Erfahrungspunkte bekommen, oder? Okay, vielleicht hat sie noch eine andere Join-Möglichkeit oder haben wir die verpasst? Ich habe keine Ahnung. Oder wahrscheinlich kommt die erst noch, oder? Vermute ich jetzt fast. Roland will die Königsstadt schnellstmöglich wieder aufbauen, doch die Royalisten unter Patriarches Führung scheinen anderes im Sinn zu haben. Okay, ja gut. Da gibt es ja immer noch ganz viele korrupte Adelige. Das ist das andere Problem. Wir haben jetzt auch schon gehört, hier wird im Prinzip nichts geändert. Nichts reformiert großartig. Coronation ceremony. Certainly there are more important matters to focus on right now. Das hier ist halt ein Land mit uralten Bräuchen und hat wahrscheinlich kulturell sich nicht wirklich stark weiterentwickelt, schon seit langem. Da mögen die anderen vielleicht etwas weiter sein. Und das ist natürlich klar sehr anziehend dann gewesen, jetzt auch mit Gustadolf. Hey, ihr könnt jetzt mehr machen, ne, das einfache Volk. Die werden ja wahrscheinlich noch so eine klassische Ständegesellschaft gehabt haben, nehme ich mal an. Ne? Wir haben auch gesehen, diese eine Szene da mit dieser Adligen, die dann irgendwie bei den Bauern war. Was war es nochmal? Ich weiß gar nicht mehr genau. Die sich jedenfalls auch Dinge erlaubt hat, die der eigentlich nicht so erlauben könntest in anderen Gesellschaftsformen. Ne? Aber dadurch, dass das dann so, ja, strikt getrennt ist,
und ein Adliger einfach mehr wert ist. Das ist halt auch kein gutes System hier, ne? Klar. Ist halt so, ja. Wie es halt bei uns früher auch fast überall war, ne? Das ist ja sehr verbreitet gewesen. A coronation is important to assuage the people's fears and restore their faith. Besides which, it is the royalists' most fervent wish. A kingdom is only truly as strong as people believe it to be, and right now the world believes Glenbrock weak. The ceremony will be a display to the contrary. Is this truly the remedy our situation calls for? Right now, I imagine the people care only for where their next hot meal will come from. Rest assured, sire, House Wolford will see your subjects shan't go hungry. But trust me when I say nothing will hasten Glenbrook's return to her former glory so much as announcing the return of Regna's rightful heir. To win your subjects' hearts, you need do nothing but ascend to your position upon the throne. You mean sit my royal backside on a fancy chair? In a manner of speaking. A king's duty is first and foremost serving as his kingdom's symbol. You needn't trouble yourself with day-to-day governance. We will assume that burden. After all, you have only just been crowned. There will be no ceremony. The people will tell us what they need, and you will listen to them, Patriot. That is my command. As you wish, King Roland. How fare things, Huette? Have the relief supplies been given to those who need it? Well, we had received a sizable shipment of goods from Heissands, but there are complaints. It seems very few of those goods have made it into the hands of the people. And why is that? We aren't certain, though apparently Patriot and the Royalists involve themselves with the distribution. Damn those Royalists! They cannot be left to their own devices. Ja, noch ein Problem hier, super. Korrupte Adelige. Ja, ärgerlich, was? Sehr ärgerlich. Da haben wir auch schon wieder eine Abstimmung, okay, interessant. Der Gruppe haben sich 3 neue Wege geöffnet. Welchen davon wird Serenoa einschlagen? Ach, und im Palast des Hierophanten geht's auch noch weiter. Na gut, okay. Das werden wir uns auch gleich noch ansehen. Okay. Ja, dann machen wir das doch direkt noch, oder? Ja, das kriegen wir doch gut unter. Glenbrock wurde zurückerobert. Ein schwerer Schlag für Azeroth. Heissands ergreift die Gelegenheit für ein strategisches Manöver. Okay. Wen haben wir da? House Wolford and Minister Exham's forces have reclaimed the Crown City. Moment. Ach, der hier, ja. Geschichtliche Aufzeichnung der Lehren der Göttin. Den haben wir bisher gar nicht großartig in Aktion gesehen, was? And not only that, they have dealt a heavy blow to the Esfrosti forces in killing Thalas and other commanding officers. We couldn't have hoped for a better outcome. Oh, to see Gustadolf's face when he hears the news. Now he'll have no choice but to come crawling to us on hands and knees, begging. Oh, this could be our chance to crush the duchy once and for all. Ah, stimmt ja, das ist ja die eine Information, die hier noch keiner hat, dass wahrscheinlich dann das Salz aus der Mine dort abgebaut wird. Das wissen sie ja nicht. Die wissen jetzt zwar, dass andere von der Existenz von Steinsalz wissen, aber so weit sind sie auch noch nicht, okay. Just because they are licking their wounds does not make them easy prey. They still have their iron after all. Iron? We can get iron. All we need do is make Glenbrock hand over the Grand Norzelian mines to us. A paltry price to pay for our bountiful aid in their restoration of the Crown City. The Grand Norzelian mines. The spark that lit the flame of Esfrost's aggression. But why go through the trouble to seize an iron source when they have all the iron they could ever need? I should have Milo look into the matter. Ah, okay, er wird skeptisch.
Verstehe. Minister Idor? Well, regardless, we control the salt. I say we bide our time until Esfrost admits they are defeated. Besides, Glenbrook seeks our aid in their reconstruction efforts, do they not? Yes. King Roland and Minister Serenoa have both asked for help, and sent reports detailing the extent of the damage to the Crown City. Send forth a veritable bounty. To Minister Serenoa of the Saintly Seven, that is. Ah, yes. A show of the goddess's grace to the people, and as a wedge to drive between him and the king. Esfrost, Glenbrook, they will both be ours before long. Ach ja, natürlich. Wer hätte es gedacht? Oh Wunder, oh Wunder. Heissands führt noch Böses im Schilde. Hätte ich mir nie vorstellen können. Ja, war ja klar, seine unsympathische Station bisher. Oh Mann, ey. Oh. Es ist wirklich schrecklich. Aber gut, ich denke, Esfrost wird das Fett wegbekommen. Heissands vielleicht auch noch. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja wirklich dahin, dass man jetzt im Laufe der Geschichte wirklich sich um alles kümmert. Langsam habe ich fast den Eindruck. Ich meine, ja, Glenbrook ist befreit und den Wolfwoods geht soweit erstmal ganz gut. Selbst Simon ist jetzt wieder am Start, das ist doch super. Aber wir sehen schon am Horizont die großen Probleme der Zukunft. Gut, ich würde sagen, wir hören für heute auch auf an der Stelle. Dann können wir beim nächsten Mal nämlich Charakterepisoden und diese Abstimmung machen. Das ist wunderbar für so einen Part. Das finde ich immer sehr gut, wenn man das kombinieren kann gleich. Das macht doch Laune, oder? Das ist schön. Aber auf jeden Fall einen sehr runden Part. Freue ich mich drauf. Und wir sehen uns dann. Bis bald.